Dear students, today we will discuss about the 10th standard chapter statistics. So students, can you recall what you have studied in the statistics in the previous class? Yes. So in the previous class, we are discussing about the calculation of the measures of central tendency. Measures of central tendency. So which are the measures of central tendency? Yes, mean, mode and median. Right, you are right. So mean, mode and median. So in that we are calculating the mean for the given data. So mean can be calculated by three methods. There are three methods to calculate the mean. So that is one is direct method, another one is assumed mean method, and third one is step deviation method. There are three methods in finding the mean. First one is direct method, second one is assumed mean method, third one is step deviation method. In that we have simplified by direct method, calculation of mean by direct method. So that is, and also we have simplified the problems of ungrouped data. Ungrouped data. So now today we will discuss how to simplify the grouped data. How to calculate mean for grouped data in the direct method. In the direct method. So can you recall the formula to calculate the mean? So yes, it is mean x bar equals sigma xi by n. X bar equals sigma xi by n. This is the formula we are going to use for ungrouped data. For grouped data is the x bar equals sigma fi xi by sigma fi fi xi divided by sigma fi, where the value of I varies from 1 to n. Value of I varies from 1 to n. So now we will take up the calculation of mean for grouped data. So calculation of mean. So here we will take up grouped data. Grouped data. So we are going to considering the grouped data. So now students we will see the problem. Find the problems. First one, find the mean. Find the mean for the following data. So the data is given xi fi. Four. So its frequency is 4. So if for the score 6, its frequency is 8. For score
8, frequency is 14, for score 10, so frequency is 11, and for score 12, frequency is 3. So this is the problem we are going to simplify. So the value of Ex scores here, so they have given the scores containing 4 score contains frequency 4, that means it is repeated 4 times. So score 6 has a frequency 8, so 8 has a frequency 14, so 10 has a frequency 11, and 12 has a frequency 3. Now, for the solution, so here we have to observe the formula. So this is the formula. Here we are going to use or simplify. So in the formula, they have given mean x bar equals sigma fi xi. Sigma fi xi in the numerator. So it is the product of fi and xi. So it is this is the product of fi and xi. So that means we have to multiply both these score and frequency. Then we have to add them. Sigma means summation. So in the denominator, so we have to add the frequencies. Now we have to write the columns. Here one side xi column, so fi, and here it is fi into xi. Now write down all the scores and frequencies. So score 4 has a frequency 4. So 6 has frequency 8. So 8 has frequency 14. So 10 has frequency 11. So 12 has frequency 3. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಎಫ್ ಐ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅನದರ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅನದರ್ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಎಫ್ ಐ. ಇವೆರಡರದ್ದು ಗುಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ ನಂತರ ಎಫ್ ಐನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ 4 4s are it is 16. So fi into xi or xi into fi. So 8 6s are 48. So 14 8s are 14. So 8s are, it is 112. Okay. So next 11 10s are, or 10 11s are 110. So 12 3s are 36. Just you should have to multiply these two corresponding scores with the corresponding frequencies. Multiply. Next, so here we have to add these sigma fi xi. ಇದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ fi xi. So 6 plus 2 8, 8 plus 8 16, 16 plus 6, so it is 22.
22, 2, so 2 carry. So 2 plus 3, 5, 5 plus 1, 6, 6 plus 1, 7, 7 plus 4, 11, 11 plus 1, 12, 2, right down to 1 carry. So 1 plus 1, 2 plus 1, 3. The sum of the product of frequency and the scores will be so 322. So it will be 322. Now so we have to add n. We call it as n, or it will be equal to sigma f5. Sigma f5. We will write this below that. So this can be n, or is sigma f5. Now add the frequencies. So 3 plus 1, 4, 4 plus 4, 8, 8 plus 8, 16, 16 plus 4, 20. So 16 plus 4, 20. 2 carry. 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4. So n, or the sum of the frequencies is 40. Now write down the formula. We know that mean x bar equals sigma f5 xi by varies from 1 to n by sigma f5 I 1 to n. I varies from 1 to n. Now, what is the value of sigma fi xi? So it is 322. 322. Now, what is the value of sigma fi? That is the total frequency. The sum of frequency, it is 40. It is 40. Now, divide 322 by 40. 322 by 40. We get, so it will be 4 8 48. So it will be 320. So 2 0 cancels. 4 8 4 8 it is 4 8 So now put the point here, then it will be 4 8 40 into 5. 40 into 5. So it will be 0. So therefore the value of x bar equals 80.5. X bar mean of the given scores is 80.5. So now divide it. So 4 8 4 8 so 320. Wait, student. So one small error is there. Now students observe. So here if you divide, there is I have committed a small error there in the division. So 40 into 8, 40 into 8, so it will be, so 8 into 0, 0, 8 4s are is 30. 2 0, 2 minus 0 it is 2. 2 minus 2 is 0. So now put the point right down the 0. So it does not divide by 40. So therefore write 0 and take another 0. Under 0. So 5 are 5 0, 5 4s are 20. So it will be 0 0. So that means the
mean is mean x bar is 8.05. Mean x bar equals 8.05. So for the confirmation, so if you multiply these two, so quotient, so with the divisor we will get the 8.05 into 40. So observe here 0, 0, 0, 4 5s are, so 4 5s are 20, 4 8s are is 32. So now 0, add this 2, 4, 30. Point should be kept after the 2 numerals. So it will be 322. What is our the numerator? So this is the verification of the division. ನಾವೀಗ ಇದನ್ನೇನು 8.05 ನಮಗೆ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇವೆರಡೂ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, 322 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. You are already studied in the previous classes. 8.05 into 40. So 0 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಬಿಡಬೇಕು. 4 ಇಂದ ಪವರ್ 5 20 ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ 4 8 32 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 0 0 2 2 ಆಮೇಲೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. 322 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, there is a lot of difference, lot of disturbance from the outside. So today's class, because there is a function nearer to our school. So for this we have to first we have to multiply the xi and fi. So xi and fi. So then add all the fi and xi and add all the frequencies. So fi, so if you add this it will be 322. So if you add fi it will be sigma fi will be 46. So then write down the formula. So once substitute the value and divide, you will get the value of mean. Okay, we will see the next problem. Now students, similarly there are two problems I have given for you to do in your home. Find the mean for the following data. So xi fi. So xi 20, its frequency is 6. For xi that is 430, its frequency is 11. For 440 frequency is 7. For 450 frequency is 6. For 460 frequency is 6. Similarly, in the next problem, so just they have given x and f. So both are same. So here I means I, it is a number, there is from 1 to 5. 1 to n. So that means number of scores. So it is nothing else. So ಇಲ್ಲಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಈ xi ಅಂದರೆ i ಅಂದರೆ 1 to n ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು 1 2 3 4 5 ಇದಾವೆ, 5 ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ಕೋರ್ಸ್ನ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಸು, ಸೊ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ದ mean for the given data. ಇದು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾಟಾ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಕೋರು ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸ್ಕೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಎಫ್ ಐ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಟು find out the mean by direct method when the class interval and the frequencies are given.
So ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. So if you have got any doubts, you can contact and clear it, or you can come to the class and you can clear that doubts. Okay, we will move on to the next one. Now students, observe another problem. So for ungrouped data. So in this problem, they have given the class interval. They have given the class interval and frequency. So if you observe the formula, so we have in the numerator we have the product of f and x, frequency and the score. Is the product of frequency and score. So for this we have to find out the first we have to find out the midpoint of each class interval. Midpoint of each class interval. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ midpoint ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So that will be the x. x ಅನ್ನು ನಾವು ಅವಾಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆ ನಂತರ f ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಲಮ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. So now we will simplify the problem. So solution for that is, now write down the class interval as it is. Class interval. So then we have to find out the midpoint. So f and fx. Or you can write fy xi. Fy xi both are same. So ಇಲ್ಲಿ x f ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು xf ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನೀವು fy xi ಅಂತ ತಗೊಂಡು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ now we have to write all the class intervals. Students, so there is a small difference in between the previous and this program. So ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಈ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ directly they have given the scores x. They have given a value of x and f. But here we have to find out the value of x here. They have given the class interval. They have given the class interval. Class interval ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ x ಅನ್ನು midpoint ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So class interval is 1 to 3. So this is 1 to 3. Its frequency is 7. So next 3 to 5. Class interval 3 to 5. Its frequency is 8. So the class interval from 5 to 7. So its frequency is 2. So 7 to 9. 7 to 9, its frequency is 2. So lastly, class interval 9 to 11, its frequency is 1. So this is what we have written as it is in the problem. So problem ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, now we have to find out the midpoint of each class interval. Midpoint of each class interval. So midpoint of each class interval is obtained by, so I will calculate here midpoint of class intervals. So you can calculate more. So a class interval, if you consider the class interval, so this is called as lower limit, this is called as upper limit. So lower limit plus upper limit by 2. So midpoint, so x equals L plus U by 2. Lower limit plus upper limit by 2. So it will be, this will be 1 plus 3 by 2 equals 4 by 2. So therefore
3. That is 2 ones are 2 twos are. It will be 2. It will be 2. So the midpoint of the first class interval is 2. Similarly, add these two, lower limit and upper limit. So then this is x1. So if x2 equals 3 plus 5, 3 plus 5 by 2, so which is equal to 8 by 2 equals 2 ones are 2 twos are. So its value is 4. Its value is 4. So next, for the third score, the class interval is 5 plus 7 by 2. So it is 12 by 2. So 2 ones are 2 6 are. So it will be 6. So if you observe the midpoints of first three class intervals, so 2, 4, 6, it will be increasing by adding 2 to the previous score. So ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ಸ್ಕೋರ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ಸ್. ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ 6 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 8. ಹಾಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ 9 plus 7 it is 16. 16 by 2 is 8. So next 11 plus 9 it is 20. 20 by 2 is 10. Or 8 ಗೆ 2 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಸಿಗುತ್ತೆ. This is how we have calculated the midpoint of the given class interval. So ಹೀಗೆ ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ f1 x, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ f1 x, f1 x. So 7 2s are, 7 2s are, it is 14. So 8 4s are, it is 32. It is 32. 6 2s are, 2 6 are, it is 12. So 8 2s are, 2 8s are, 16. So 10 1s are 10. So just as in the previous problem, again multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 2s are 14. So 8 4s are 32. 2 6s are 12. 2 8s are 16. So 1 10s are 10. Now add all the product of fx. Sigma fx. Sigma fx equals, so add the unit place. 0 plus 6 6, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, 10 plus 4 14, 14 4, 1 carry, 1 plus 1 2, 3 4 plus 3 7, 7 plus 1 8. The sum of fx, it will be 84. 84. Now sigma f, sigma f. So here we have to add the frequency. 1 plus 2 3, 3 plus 2 it is 5, 5 plus 8 13, 13 plus 7 it is 20. So ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ fx ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗ್ಮಾ fx 84 ಆಯಿತು, ಸಿಗ್ಮಾ f 20 ಆಯಿತು. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ therefore mean equals x bar equals, you can write this formula, or simply you can write sigma fx by sigma fy. Both are same. Sigma fy xi by sigma fy
I 1 to n. So the value of I varies from 1 to n. Now value of sigma fi xi. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಸಿಗ್ಮಾ fi xi ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಗ್ಮಾ fi xi ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಸರಿನೇ, ಸಿಗ್ಮಾ fx ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಸರಿನೇ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ fx ಇತ್ತು, ಸಿಗ್ಮಾ fa ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ, ಐ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to n ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವೇನು ಬರೀಬೋದು, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ xi ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು, ಇದನ್ನ fi ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಸೊ fi xi ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. fi x ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಸಿಗ್ಮಾ fi xi ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 84/20. Now we will divide 84 by 20. We get 24s are. So 24s are is 80. 4 is the remainder. Write down the point and write down the 0. So 22s are is 40. It cancels. The remainder will be 0. Therefore, the mean x bar equals 4.2. Mean of the given scores is 4.2. So clear as observe madi. So if you have got any doubts, so clarify with us. Okay students, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So you have to practice this regularly because this chapter is very important for the examination purpose. So you have got compulsory question in this chapter for 4 marks. Okay students, we will continue in the next class.